So, Skype team, please let me know whether you are able to see my screen or not. Matthew Woods, are you able to see my screen or not? Skype team, No, sir. just confirm once it's able to see. Once again, I'm sharing for you guys. Please let me know. Today, our topic is SQL. I'm going with SQL pattern. Every student should note it. Sitebay.com. This is the official site for SQL learning. Why it's not opening? Sites. Please be in mute, ma. Every student. This is the official site for learning of SQL, ma. So I'm going to ping you both the guys. Skype team, just find it out first of all, you guys. And at the end of the class, I will text you guys, rest of the team. Okay. This is the official site, ma. At the end of the class, I will text you guys. Okay. Just concentrate on it. Before that, please check your mics, ma. Some voice is getting. Yeah. Let's focus on it. When you click on SQL, automatically SQL tutorial gets open, ma. Just focus on this. This is the best site. You just go with SQL learning, because there are lots of sites in the market. Java T point, Java tutorial point, tutorials path, W3 school. There are so many other sites are available. Compared to that site, this is the best site. It's explained easily, catchy language. At the same time, each and every syntax along with the SQL standard, practical standard, along with output. They mention each and every point in a clear structure. So that's why I'm following with SQL for this particular site. Just understand it, and I will let you know what should be important, what you need to learn as a QA test engineer to learn about SQL. Please be mute every student. Check your mics. Still I'm getting disturbance. Just check your mics. Yeah, it's good to know. Let's go with the pattern wise. Okay, when you click on SQL, automatically it will open like this, ma. Okay, this is the structure of the SQL. And first of all, we'll go with home. Okay, let's focus on it. Okay, what is SQL? SQL is a structured query language. SQL is a structured query language, are used to manage data in database, like insertion of data, deletion of data from database. Like, see here, database is nothing but a storage of information that easily maintain the data from the application. That is nothing but retrieving the data, deleting the records, inserting, updating. Whatever you want, you can insert it. Whatever you inserted, if you want to update, update it. Whatever you want, you need to retrieve it back. Okay, get it back, you can retrieve it. If you want to delete it, delete it. So my intention is to say that a background activity, a storage of information is went with database. Database is nothing but a
storage of information, which checks the information whether it is correct or not. Suppose login is the page. You entered valid username, valid password. Click on login button. What happened? It will authenticate in database whether the value, whatever the value inserted, whether it is right or not, it will check in database. Whether the value matches, database will give response. If the value does not matches, database will give response with validation perspective. Okay, you just go to ATM, insert the code, enter the valid pin. What the thing it will go with? It will accept it, and you need to enter some money. I mean, you need to enter some number of the money. Automatically you can able to draw the money ma. So if you entered wrong pin, what happened? The permission get denied, and it's showing with validation message. Who will check my database? In database, the authentications will check it out. So my intention is to say that SQL is a structured query language. For each and every step, we have a query. That query should reflect to the particular database, and it is going to work with a container perspective. Insert the data, update the data, retrieve the data, delete the data. So these are the ways you are going to check with database. Okay, let's go on work with introduction. Okay, so the features of SQL. Okay, let's concentrate on it. SQL was initially developed at IBM by Donald D. Okay, and my intention is to say that SQL is not a case sensitive language. SQL is a not a case sensitive language. What is that case sensitive language? Case sensitive, it goes with, if I declared with capital letter, you have to follow capital letter. If I declared with small letter, you need to follow small letters. But there is a lots of difference between uppercase and lowercase. That is the case sensitive language. But SQL is not a case sensitive language. If you want to write it capital letter, it will take. If you want to write it small letter, it will also take, because it's not a case sensitive language. Camel cases it will accept. Okay, every command in SQL should ends with semicolon. Okay, every command in SQL should ends with semicolon. SQL can also called as SQL. Some of the companies, they are going to call it as SQL server. Okay, SQL is nothing but SQL, structured query language. SQL has some of the standards of sublanguages. Try to concentrate, my dear students. These are very, very important as a test engineer. Okay, DDL commands, data definition language. DML commands, data manipulation language. TCL commands, transaction control language. Okay, DCL commands, data control language. So try to understand data definition language, data definition language. DDL commands, DML commands, TCL commands, DCL commands. Okay, if anyone asks you, SQL stands for structured query language. It consists of four sublanguages: DDL, DML, TCL, DCL. Okay, DDL, data definition language. So try to enhance this particular concept in whatever the flow I said, right? Just follow that. Create, alter, drop, rename, truncate. Okay, this order you need to remember, create, because if you want to work with SQL, you need to create it, right? So that's why you need to start with create. Whatever you created, if you want to update it, right, that update is nothing but alter. Create, alter, drop, rename, truncate. Write it down, both the teams. Respond, don't be sit idle. Yes, sir.
DDL commands. Under DDL commands, you have to write create, alter, drop, rename, truncate. What is this meanings? Create. It is used to create the database. Alter. Alter is nothing but it's kind of a modify, update. Okay. Drop. Drop is nothing but delete. Okay. Rename. Rename is also nothing but a update. Alter is nothing but a modify. Truncate. Truncate is nothing but permanent delete. So in DDL commands, what are the subcommands are there? Create, alter, drop, rename, truncate. Once again, I am going to repeat it. Create, alter, drop, rename, truncate. Just come to DML commands. Data manipulation language. Select, insert, update, delete. Select, insert, update, delete. If you want to select, select it. If you want to insert, insert it. Select, insert, update, delete. Select, insert, update, delete, delete it. Select, insert, update, delete, delete it. Hey guys, I will give you clear explanation examples, each and everything clearly after this session, ma. Okay, don't worry. Just calculate the terminology. DDL, create, alter, drop, rename, truncate. The same way DML, select, insert, update, delete. Have you guys finished both the teams? Yes, sir. Yes, sir. Next, Yes, sir. TCL commands, transaction control language, commit, rollback, commit, rollback, commit, rollback, and DCL commands, grant, revoke, and you can write it save point also. Commit, CRS, commit, rollback, save point, commit, rollback, save point, TCL commands, and DCL commands, grant, revoke. I will give you the difference, but don't worry. SQL is a structured query language. It consists of DDL commands, DML commands, TCL commands, DCL commands. So DDL commands, create, alter, drop, rename, truncate. DML commands, select, insert, update, delete. TCL commands, CRS, commit, rollback, save point. DCL commands, grant, revoke. Like that you need to remember, guys. Let's focus on it. Is it over, ma? Yes, sir. Come on. Next, Yes, sir. third one. What is SQL? Once again, I'm going to get the standards once again, ma. SQL, structured query language, is a non-procedural language. You know, C and C++ are procedural languages. What is that meaning? It consists of some syntax. It consists of some standards. As per the standards, you are going to know. But Java is an object-oriented programming language, because if you want to call Java, each and everything you need to treat it as object. With that object reference only, you are going to create Java. Object reference, because C and C++ languages are POP languages, procedural oriented programming languages. Java is an object oriented programming language. Without any object, we can't move a inch of bit to one place to another place. It's not possible, Java. The same way, SQL is not a procedural language. Even it's a syntax based language. It doesn't have any a programming standards. So that's why it is a non-procedural language. SQL are used for access and manipulate the data. Already you know, for access, if you want to access or manipulate, manipulate is nothing but create, alter, select, insert, update, delete. ఉన్నదాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం,
ఉన్నదాన్ని అప్డేట్ మోడిఫై డిలీట్ చేసుకోవడం. సో SQL is a ANSI standardized language. What is meant by ANSI? American National Standards Institute. Okay, ANSI stands for American National Standards Institute. ANSI oriented language. So database you can use it to insert records, update records, retrieve records, delete records. Okay, and features of SQL already we know. Okay, the limitations of SQL just ignore it, it's not an issue. Okay, we are going with the testing standards point of view. Just go and learn the features of the SQL. It's more than enough for you guys. Okay, let's focus on it. Our command goes with, yeah, first query. We need to go with the first query of the SQL. I mean, SQL syntax is there, right? We'll go with what is SQL, and after that SQL syntax. Just concentrate on it. Some basic commands of SQL, ma. Just try to understand what are the basic commands of SQL. Select. What is the meaning of select? Select is used for retrieve data from database. What is the meaning of retrieve? Retrieve is nothing but getting. Okay, if you want to get anything, you have to write select command. Select is used for retrieve data from a database. Update. Update is used for update data in database. If you want to update any data, you need to write with update data in database. Delete. Delete is used for delete data from database. If you want to update anything in database, you have to write update command. If you want to delete anything from database, you need to write delete. Okay, create table name. If you want to create a new table, you need to write create table. If you want to modify a table, you need to write alter. Alter is nothing but modify. Drop, it is used to delete a table. Then what is the difference of drop and delete? It is used for updates. I mean, it is used for deletes data from database. That is nothing but, if you want to insert, if you want to delete any value, if you want to delete any value from the database, then you have to go with delete. That is nothing but student name equal to Prakash. If you want to delete Prakash value, at the same time student value, student is the variable, that variable consists of Prakash. Prakash is the value. If you want to delete the Prakash value, at that time you need to go with the delete command. Drop is if you want to delete the student name, variable name. Okay, then you can go with the table name as drop. Values goes with delete. Okay, and table goes with drop. Okay, if you get see with the example, then you can understand easily, much more better. Create database, alter database, insert into. If you want to insert any data, you need to go with insert into. And index basis. My dear Selenium students, you know already index. Index starts with any one of the student. Selenium students, index starts with 0 basis. Okay, and drop index with the, hey ma, if you are going to insert with the index with the data, automatically you are going to drop the index, right? See here, select box is there, ma, relationship. It consists of father, mother, brother, sister. There are 4 values are there. See here, father it goes with 0, mother it goes with 1, brother it goes with 2. Okay, sister it goes with 3. Total 4 values are there, but you need to count from 0 to 3. Am I clear? Both the Yes, sir. teams. Like that, array, I mean, array index starts with 0. Let's focus on the first query. Okay, let's focus on the first query. This is the syntax of SQL. Select star from table name. Select star from table name. Okay,
automatically it will select the particular table ma. Okay, so before going to utilize this thing, first we need to create a table, and after that we'll check it ma. Okay, let's focus on the first query. My dear students, just focus on it. Okay, just understand these two terminologies very clearly. Hey guys, sorry guys. Yeah, let's concentrate on it. This is the structure of the SQL ma. Both the teams are able to see my screen, right? Yes, sir. Yeah, see here. Create table and table name. I want to create a table. Okay, see here. I will show you the structure of the table. Actually, I want to create a table like this. Employee underscore ID, name, salary. This is my output. If I want to create a table in database, employee ID, okay, employee ID table consists of, table name is employee ma. Okay, table name is employee. Under this employee table, what are the columns are available? Employee ID, name, salary. Three columns are available. Am I right? So I am going to create this table ma in SQL. Just concentrate on it. This is the syntax of the SQL. Create table. This is the table name. Under this table name, column. Okay, name one, data type. Okay, name one is the, I mean, variable name. Okay, name 2 is the variable name, name 3 is the variable name. It consists of database size, database data type size, data type size. Okay, this is the actual syntax of SQL. But while we are writing with the, okay, standardized syntax of SQL, just ignore this particular syntax and try to focus on this. Automatically will get the output. So create table. What is the table name? I told you employee is the table name, right? Okay, create table employee, create table. So just follow ma, create capital letter, table capital letter. Okay, all the capital letters ma. But employee, E is the capital letter. Okay, if you want to go with everything with a small letter, it's nothing use. మీరు అలాగైనా ఫాలో అవ్వచ్చు. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. ఓకే, అలా అని క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఫాలో అవ్వచ్చు, స్మాల్ లెటర్స్ ఫాలో అవ్వచ్చు, ఏది రాసినా కూడా వర్క్ అవుతుంది. సో ఇది సింటెక్స్ ఓరియంటెడ్ కాబట్టి ఇలా రాయటం వల్ల లుక్ అండ్ ఫీల్ బాగుంటుంది. సో క్రియేట్ table. I am going to create the table. So that's why create table. What's the table name? Employee. In that employee, open bracket, closed bracket. I am not saying about open parenthesis, closed parenthesis. I am not saying about parenthesis ma. It is open bracket, closed bracket. In that open bracket and closed bracket, what I am going to do? Employee ID. Employee ID, it goes with numbers, right? So that's why data type as number. These numbers I want to use up to how many? 5. Are you guys understood what I am going to say? My table name is employee. Under this employee, my first column should be employee ID. Employee ID consists of numbers, so that's why employee ID space number, it goes with 5.
Up to 5 digits I need to enter. After that comma, name. In name, we need to call it as a data type as varchar. ఏమనాలండి? Varchar. Varchar. So varchar, you need to go with the data types. Data types. What are data types? Data types are nothing but naming conventions. If you want to enter any numbers, what would be the data type here, ma? Only Integers. numbers. Number. Only numbers. You need to enter number. Okay. And if you want to enter, I mean, before going to this one, I will let you know this topic, ma. Then you can understand. Okay. But it will confuse, ma. Don't forget. Okay. So as usually ma. Okay. As per the standards of the Java language, we have some data types are there. Okay, let's focus on it first. These data types, and again we just come to this thing. Just focus on it. Let's focus on it. Data types. Data types are nothing but naming conventions. How many data types are there in Java? There are 32 data types are there. In the 32, we are going to concentrate on only 7 for test engineers. It's more than enough. If you remember 7 data types, easily you can crack it. As a developer, you need to remember 32. But as a test engineer, 7 are more enough. Okay, let's concentrate on it. Data types are nothing but naming conventions. Okay, so integer goes with, if you want to enter the output as, okay, numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 without representing of any dot column, point. Okay, without representing of any dot or point, it should be a number, right? So if it is a number, you have to go with integer data type. If you are using numbers, what would be the data type, ma? Integer. Okay, if you want to go and call with separate letters like a comma, b comma, c, only single letter, then you need to make it as character. Char. You need to say it as a char. Am I clear? Yes, sir. Single alphabet, Yes, sir. it goes with character. Okay, if you want to represent your height or weight, my height is 5.7, my weight is 88.92. Okay, are you understood, guys, what I'm going to say? If you want Yes, to sir. represent anything in dots instead of numbers, you need to go with float or double. Am I clear, guys, what I'm going to say? But limitations are there. If any 4 digits after, you need to go with the point representation as a float. And double, you can use it. But as a point of view, you can use float or double. It's nothing use, ma. Okay. If you want to represent anything with float point representation, just go with. Next, 1,000 rupees. I mean, 100 rupees, 55 paisa. It goes with point representation. Am I clear, guys, what I'm going to say? In tablets, medical Yes, shop sir. లో ఎలాగే ఉంటాయండి, 75 rupees 75 paisa అంటాడు. Hey guys, please let me know. Any doubts? No, sir. Yeah. No, sir. So only simple thing, ma. First of all, you need to learn the basic standards of the language. If you are going to represent numbers, what would be the data types? Integer. If you want to go and collect with single letter, that is nothing but character. If you want to make the representation of dot representation, float. The same as double. Float and double are both are equal. Okay, see here, Raja. Okay, Ram. If you are going to call with a word that goes with string,
A combination of words are placed in line by line. That is nothing but array. See here. You went for movie ticket, ma. You are the first person to stand in a queue. Okay. After you, there are 10 members are there. First in, first out, or first in, last out? You stand in a queue, ma. You are the first person. Backside of you, there are 10 members are there. Total 11 members are there. Okay. You are the first person. If you went for movie ticket and you stand in a queue, you are the first person to first out or the first person to last out? First person to First, First first, person. first out, sir. First out, sir. Okay. So my intention is to say that if a container is there, that container consists of 10 chocolates, ma. If you kept each and every chocolate line by line with a step-by-step order, okay, you inserted first chocolate in the container. The cap is at the top of the bottle. First in, first out, or first in, last out? First and last out. First in, last out, sir. Last in, first out, right? Both are same, right? Yes, First in, sir. last out, or last in, first out? Both are same, right? Yes, sir. Okay. So my intention is to say that if you are going to keep the particular things in one standardized order, that is nothing but array. Array we are going to calculate with index basis. I already told you guys what is the meaning of an array. It goes with index basis. Relationship is the field. It consists of father, mother, brother, sister. You need to go with 0 for father, 1 for mother, okay, 2 for your brother, 3 for your sister. Of course, there are 4 values, but index starts with 0 means 0 to 3 you need to calculate it. These are the standards of Java language. What is the meaning of Boolean? Boolean, it goes with true or false. Boolean, it goes with true or false. My dear Selenium students, already you know true or false. In the validation perspective, we completed that program. Have you remember, my dear students? Yes, sir. Palem, Naveen and Batch. Okay. The same way, these are the naming conventions. Language to language, it may vary. Let's coming to our SQL standard. Just focus on it. So see here. It's going to say for integer, the syntax is integer. Okay. And numeric. Okay. Decimal. Float. Character. Character varying, varchar. So my intention is to say that it's a standardized terminology, ma. If you are going to use, okay, if you are going to use numbers, you need to go with number. Here the syntax is not a integer. You need to go with number. If you want to go with string, you have to go with varchar. Evandi, Rama Tulasi, Tulasi Bhavani, Prakash Ras. If you want to go with a word, you need to go with varchar. If you want to go with number, numeric. If you want to go with point or representation, decimal or float, you can use it, ma. These are more than enough to write the SQL syntax. Let's concentrate on it. Our first query. Okay. I want to give the authentication of the values with the limited standards. Okay. So create table. What is the table name? Come on. Employee. Employee. Bracket open, bracket closed. And in between the brackets, you need to go on fix it the preconditions in manual testing. Employee ID. Okay. Employee ID is the table. You need to go with the table name as employee. The headings, the first heading should be employee ID. In employee ID, you are going to go with number. Number is the data type. What is the limit up to? What's the limit you need to enter? 5. Indian mobile number. Okay. 10 digits. Am I right? Right. While writing the code, developer will give the authentications like this. Mobile number.
Okay, number, it goes with up to. What is the length, ma? Come on. Yes. If it is a mobile number, what would be the length? 10. 10, sir. 10. The same representation. Okay, authentication, it will go with ATM pin. Apart from that, Kotak Mahindra, మీరు హెచ్డిఎఫ్సి తీసుకోండి, ఐసిఐసిఐ తీసుకోండి, 4 digits పిన్ ఉంటుందండి. అదే కొటాక్ మహీంద్రా తీసుకోండి, 6 ఉంటుందండి. ఎందుకు అంటే ఎవడి కండిషన్స్ వాడియండి. గాట్ ఇట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇలా రాస్తారండి డేటాబేస్లో. సో ఎంప్లాయ్ అండర్స్కోర్ ఐడి నెంబర్, లిమిట్ ఈస్ 5, నేమ్, ఇట్స్ ఏ స్ట్రింగ్. సో varchar స్ట్రింగ్, నెంబర్స్ అయితే నెంబర్లో పెట్టు, పదాలు అయితే varchar-లో పెట్టు, varchar-లో పెట్టి 20 వరకు అను, శాలరీ మళ్ళీ నెంబర్స్లో పెట్టు. అదే పాయింట్ రిప్రజెంటేషన్ వచ్చింది అనుకో, డెసిమల్ కానీ ఫ్లోట్ కానీ పెట్టు. శాలరీ 10 digits వరకు ఎంటర్ చేసుకో, కానీ వితౌట్ డాట్స్. నా సింటాక్స్ మీకు అర్థమైందండి, నేను ఏం రాశానో? Yes, sir. After that, each statement of SQL ends with semicolon. You need to go and represent this statement like this. Hey, my dear students, if you want to represent this thing in line by line order, you just go and work on like this. It's not an issue. The representation seek only I maintained like this. Okay, if you want to insert, you can do it in a single line. Okay, for the easy representation only I make it like that. That's it. Create table name as employee. This is the field name. Employee ID, number, limit is 5, name varchar, data type, limit is 20, salary number 10. You know guys, title of the particular column along with the data type limit, data type value, data type limit, value, data type యొక్క limit. This is the way you need to create a table. Am I clear guys? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Both the teams, I should get response from each and everything. Try to focus on it. This is the first syntax ma. Okay, and after that I'm going to explain you. Okay, insert, update, delete, right? Yeah, manipulation commands I will go ma. Then I can easily go with value insertion. Okay, let's go and check with value insertion with insert query. Okay, insert query I will go with guys, let's focus on it. This is the syntax. Insert into table name employee values. What are the values you are going to allocate it? Value 1, value 2, value 3. Let's go and check with the real-time syntax, my dear students. Let's focus on it. Insert into, what is the table name? Come on. Employees. Employee. In employee table, you declare the value structures. Okay, already you declared the names of the columns. So employee ID, it goes with 101. Okay, for string name, okay, varchar, you have to go with single quotes. Okay, in Java double quotes, in SQL single quotes. If it is a number, salary 24,000. Are you guys understood? If you call employee consists of these column format, right? Automatically you need to insert values 101. If it is a varchar, go with single quotes and number like this. So if you want to insert any data, you have to insert the data like this. Insert into employee values 101, Amit 24,000.
Am I clear, guys? This is the way you are going to insert. If you write the code like this, query like this, automatically employee ID consists of value as 101. In single quotes, you entered Amit 24,000 salary. Am I clear? Yes, sir. This is the input, this is the output. Insert. If you want to update the record, what you are going to do? See here. Like that, you need to insert all the values. Okay. How? Insert into employee values 102, 103, 104, 105. The same way, single quotes, Gaurav, Hitish, Rahul, Sultan. The same way you insert the. How you are going to insert? You know, right, my dear students? Come on. Sure. ఇవన్నీ ఎలా వచ్చినాయండి? ఇన్సర్ట్ చేయటం వల్ల వచ్చినాయి. ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి మీ అందరికీ తెలుసు. ఇన్సర్ట్ ఎలా చేయాలి? ఇదిగోండి, ఇక్కడ SQL కమాండ్స్ అని ఉంటాయి. ఇందులో ఇన్సర్ట్ అని ఓపెన్ చేసుకోండి. ఇన్సర్ట్ క్వరీ వస్తుంది. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్. సో ఇవి చాలా బాగా రాశాడండి. అంటే SQL సింటాక్స్ రాశాడు, SQL సబ్ సింటాక్స్ రాశాడు, దాని తర్వాత మెయిన్ SQL వాళ్ళలో వాడే పర్మనెంట్ సింటాక్స్ కూడా రాశాడు. సో మీరు పర్మనెంట్ సింటాక్స్ చూడండి చాలు. దాని తర్వాత ఇలా రాయటం వల్ల అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో కూడా రాశాడు. సో ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఆల్సో they clearly explained. So that's why I'm utilizing to explain these particular SQL concepts by using of these sites. Insert into employee values 101 Amit 2024. Like that. Shurya Prakash, Prakash Ross, Bhanupriya, Bhuvaneshwar, Sultan. Like that you are going to insert the data like this. So if I want to update any record, okay, like that you need to update it. So if you want to make a update, see here. In 101, you are going to update 24,000 salary. It should be updated as 1 lakh instead of 24,000. ఇక్కడ ఈ 24,000 బదులు నువ్వు ఎంత వేయాలి అనుకుంటున్నావు? అమిత్కి 1,00,000 రూపాయలు వేయాలి అనుకుంటున్నావు అంటే నువ్వేం చేయాలి? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో విత్ అప్డేట్, so you need to pick employee ID or name. So name, it will gets with the confusion, but employee ID is the unique one, right? Am I clear or not? ప్రసాదులు చూసుకుంటే 100 మంది ప్రసాదులు ఉంటారండి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని, తెలంగాణలోని. అవునా కాదా? ఇఫ్ యు గో విత్ నార్త్ ఇండియా, ప్రకాష్లు ఉంటారా? సారీ, ప్రసాదులు ఉంటారా? చాలా రేర్ అండి. శ్రీనివాసులు తీసుకుంటే హైదరాబాద్ కాదు, తెలంగాణ అండ్ ఏపీ ఒక 1000 మంది శ్రీనివాసులు ఉంటారండి. ఒకే కంపెనీలో ఒక 50 మంది కూడా ఉండొచ్చండి. బట్ వాళ్ళని సిగ్నిఫికెంట్గా మనం మార్చాలి అంటే ఇనీషియల్ నేమ్ కన్నా ఏది యూనిక్? ఎంప్లాయీ ఐడి. Am I clear? Am I clear what I am going to say? Yes, sir. Instead Yes, of sir. going with the name, you need to go with employee ID, unique difference. So if I want to update, okay, for employee ID 101, what would be the salary ma? 24,000 to 1 lakh. So update, you need to write update. What would be the query? Update table name. What is the table name? Employee set set salary. Set salary equal to how much you are going to setting? 1 lakh. 1 lakhs or 10 lakhs? Here 1 lakh. Am I clear? It's a 1 lakh. So update employee set salary equal to 1 lakh, comma, where, why I am indicating this thing as a capital letter? For the remembrance. So update employee set salary equal to 1 lakh, comma, where employee ID equal to 101. Am I clear, my dear students? This is the way you need to represent the script. Got it?
Am I clear? Yes, sir. మరి ఇందులో ఒక మిస్టేక్ ఉందండి. ఆ మిస్టేక్ ఏంటో మీరు నాకు చెప్పాలి. నా దగ్గర ఇప్పుడు వరకు టెస్టింగ్ నేర్చుకున్నారు కదా, బోత్ ద టీమ్స్. ఓకే, ఆ Semicolons. మిస్టేక్ ఏంటో చెప్పాలి. ఒక సింటాక్స్ మిస్ అయిపోయిందండి, అది అక్కడ మీరు మంచి Open టెస్టర్ braces. అవుతే గుర్తించాలి. Brackets. ఆప్షన్ ఏమ్మా బ్రాకెట్ అని చెప్పింది ఎవరండి? Amika, sir. యామిక, వెరీ గుడ్ మా. మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తించుంటే ఇక్కడ ఇది కూడా ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనండి. ఇప్పుడు ఈ ఎస్క్యూఎల్ సైట్ బే అనేది తీసుకుంటే కూడా ఇది కూడా ఒక ఈ కామర్స్ ఈ లెర్నింగ్ సాఫ్ట్వేర్. మీరు టెస్టింగ్కి ఇచ్చినప్పుడు మన టెస్టర్ దేన్ని వదలకూడదు. ఓ పక్కన నేర్చుకుంటానే వాడిని కూడా టెస్ట్ చేయాలి మనం. ఆమె క్లియర్? Yes, sir. Yes, sir. మన యొక్క నైజమే టెస్టింగ్. గుర్తించుకోండి, నేర్పేవాడు ఆడైనా కూడా ఎవరిని వదలొద్దు. గాట్ ఇట్? నేర్పే వాళ్ళలో కూడా తప్పులు ఉంటాయేమో పట్టుకోండి. మీకు అది లాంగ్వేజ్ తెలియకపోయినా పర్వాలా, కానీ స్టాండర్డైజ్డ్లో ఎథికల్ స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి టెస్టింగ్లో. ఆ టెస్టింగ్ని పట్టుకోండి. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ ఇచ్చిన మిస్టేక్ ఏంటి అంటే అప్డేట్ ఎంప్లాయ్ తర్వాత సెట్ దగ్గర నుంచి బ్రాకెట్ పెట్టాలి. అంతే కదా, టేబుల్ నేమ్ తర్వాత బ్రాకెట్ పెట్టుకోవాలి కదా, ఆడ బ్రాకెట్ మిస్ చేశాడు. ఐ క్లియర్ గైస్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే? Yes, sir. ఓకే, ఎండ్ పెట్టాడు కానీ సాఫ్ట్వేర్లో రాయటం మర్చిపోయాడు. ఓకే మై డియర్ టీమ్, ఒకవేళ రాహుల్కి నేను 34,000 బదులు 54,000 శాలరీ ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాను, అప్పుడు నేనేం చేయాలి? చూడండి, అప్డేట్ ఎంప్లాయీ సెట్ శాలరీ 54,000 వేర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఎంప్లాయీ ఐడి వాట్ ఐ నీడ్ టు యూజ్? నేమ్ ఈక్వల్ టు రాహుల్. Am I clear or not? ఎంప్లాయీ ఐడి ఈక్వల్ టు 101 బదులు రాహుల్కి మార్చాలి అన్నప్పుడు నేమ్ ఈక్వల్ టు రాహుల్ అని చెప్పి సింగిల్ కోట్లో ఇవ్వాలా, డబుల్ కోట్లో ఇవ్వాలా? Single quotes. Single quote, sir. ఏమండి, ఒకటి నేను నేర్పిస్తాను, దాని చుట్టుపక్కల ఉన్నాయని మీరు నేర్చుకోవాలి. గాట్ ఇట్? Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Clear. Yes, sir. ఓకే, ఎస్క్యూఎల్ ఈజ్ సచ్ ఫన్నీ లాంగ్వేజ్ మా. ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే. అర్థం చేసుకోకపోతే ఇది ఒక సముద్రం. ఓకే, Sir, in syntax, they didn't mention the bracket method, then why it is not required for here? సుధా పావని, యు జస్ట్ రైట్ మా. బ్రాకెట్ పెట్టు. బ్రాకెట్ పెట్టకపోతే ఏమవుతుంది, బ్రాకెట్ పెడుతుంటే ఏమవుతుందో ఒకసారి నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూడు. ఓకే సుధా పావని, యు జస్ట్ డూ ఇట్ యాజ్ ఎ బ్రాకెట్. బ్రాకెట్ పెట్టి చూడమ్మా. బ్రాకెట్ పెడుతుంటే వర్క్ అవుతుందో లేదో చూడు, బ్రాకెట్ పెట్టకపోతే వర్క్ అవుతుందో లేదో చూడు. ఏది వర్క్ అవుతే అది ఫాలో అవ్వు. ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ఫర్ యువర్ ప్రాక్టీస్ పర్పస్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి గుర్తించండి. ఓకే, ఇక్కడ నేనేం చెప్పాను అంటే యాజ్ ఎ టెస్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బ్రాకెట్ పెట్టాడు. మరి బ్రాకెట్ క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ పెట్టాడు అంటే ఓపెన్ బ్రాకెట్ ఎక్కడో అక్కడ పెట్టాలా వద్దా? చూడండి, మీరు ఎక్కడ సింటాక్స్లో ఎక్కడ బ్రాకెట్ పెట్టలా, పెట్టాడా? No, sir. No, sir. Not required in That's what I'm saying you. Okay, if bracket is there you need to try to insert. ఇక్కడ ఎలాగా క్లోజ్ బ్రాకెట్ ఎక్కడ పెట్టాడు మా సుధా పవని? ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సినారియో పెట్టాడు కాబట్టి. ఓకే, అసలు యాక్చువల్లీ మీరు జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఈ సింటాక్స్ చూడండి ఎక్కడికి ఎండ్ అయిపోయింది. bracket. నో నీడ్. బట్ నేను ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను అంటే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బ్రాకెట్ ఎండ్లో క్లోజ్ అయింది కాబట్టి ఆ మిస్టేక్ను రిప్రజెంట్ చేయాలి కాబట్టి నేను ఇలా రిప్రజెంట్ చేశాను ఆ సందర్భానికి, అంతే. గాట్ ఇట్? యాజ్ Sure. పర్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద మిస్టేక్. అసలు వాస్తవానికి ఇంకా క్లియర్గా డెప్త్కి వెళ్ళి చూడండి, అసలు బ్రాకెట్ అవసరమా? గాట్ ఇట్? అసలు బ్రాకెట్ తోటి సంబంధం లేదు కదా. ఇక్కడ వాస్తవానికి ఏమి ఇచ్చాడు, అసలు ఇక్కడ అన్వాంటెడ్ ఇచ్చాడు. గాట్ ఇట్?
వెంకటరెడ్డి అవునా కాదా? ఆల్రెడీ సెమీకోలన్ పెడితే క్లోజ్ అయిపోయింది. ఆల్రెడీ ఎక్స్ట్రా ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఏంటి, బ్రాకెట్ ఎక్కడో ముందు పెట్టాలి అనేది కాదు. ఇక్కడ ఇన్డెప్త్ గా ఆలోచిస్తే ఏమవుతుంది, అన్వాంటెడ్ గా అక్కడ రిప్రజెంట్ అయ్యింది అని అర్థమవుతుంది. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్ యూ గైస్. ఐ క్లియర్? ఒక టెస్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించండి. బ్రాకెట్ ఇక్కడ లేదు అంటే అదే బ్రాకెట్ ని ఇన్సెర్ట్ చేసి చూడండి. బ్రాకెట్ ని ఇన్సెర్ట్ చేస్తుంటే రావట్లా. అసలు బ్రాకెట్ సింటాక్స్ లో ఉందా ఫస్ట్? అది థింక్ చేయడం మీకే వదిలేసా. అమ్మా సుధా పావని, నా ఇంటెన్షన్ అర్థమైందా? దట్స్ ఇట్ మా. ఓకే, వాస్తవానికి సింటాక్స్ లోనే బ్రాకెట్ లేదు, కానీ బ్రాకెట్ ఎక్స్ట్రాగా ఇచ్చాడు. ఆ బ్రాకెట్ వ్యాలిడా కాదా అనేది మీరు క్వరీ రన్ చేసేటప్పుడు బ్రాకెట్ అసలు ఇక్కడ పెట్టి చూడండి. అప్పుడు సింటాక్టికల్ ఎర్రర్ వస్తుంది. అప్పుడు మీకు అర్థం అవ్వాలి అసలు ఈ స్టేట్మెంట్ ని ఎక్కడికి ఎండ్ చేశాను, సెమీకోలన్ పెట్టి ఇక్కడే ఎండ్ చేశాను, కానీ బ్రాకెట్ అన్వాంటెడ్ గా అది పడిపోయింది. అంటే ఇది ఇష్యూ ఇన్ ద కోడ్. నేను అది చెప్పాను అంతే. దట్స్ ఇట్ మా. ఓకే, షల్ ఐ మూవ్ టు నెక్స్ట్ ఫేజ్? ఇన్సెట్ అయిపోయింది, అప్డేట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటండి? డిలీట్ సార్. ఇన్సెట్, అప్డేట్, డిలీట్. ఓకే, డిలీట్ చూద్దాం. డిలీట్ కి డ్రాప్ కి డిఫరెన్స్ చూద్దాం. ఓకే, డిలీట్ అంటే ఏంటో చూడండి ఫస్ట్. ఓకే, సో ఇది టేబుల్ స్ట్రక్చర్ అండి. దిస్ ఈస్ ద టేబుల్ స్ట్రక్చర్. ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ టేబుల్ స్ట్రక్చర్, ఓకే, ఐ వాంట్ టు డిలీట్ లెస్ దెన్ ఆఫ్ 30,000 శాలరీ. 30,000 శాలరీ కన్నా తక్కువ ఉన్నాయన్నీ డిలీట్ చేసేద్దాం అనుకుంటున్నా. అంటే మీరు ఏమేమి డిలీట్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారు? 101 24,000 డిలీట్ అయిపోవాలి. 102 రాహుల్ శాలరీ డిలీట్ అయిపోవాలి. సారీ, 30,000 కాదు కదా, 30,000 బిలో ఉంటేనే డిలీట్ అవ్వాలి. సో ఏది డిలీట్ అవ్వాలి? గౌరవ్ అండ్ అమిత్ 101 104 డిలీట్ అవ్వాలి. ఐ క్లియర్? Yes, sir. ఓకే, 30,000 కన్నా తక్కువ ఉన్న శాలరీస్ అన్ని డిలీట్ అయిపోవాలి. ఐ క్లియర్? అంటే అమిత్ని గౌరవ్ ఉండకూడదు. అంటే 101 104 డిలీట్ అయిపోవాలి. దానికి నేను రాసే క్వరీ చూడండి. డిలీట్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ, డిలీట్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ వేర్ salary, you are going to concentrate on salary account, right? Salary less than 30,000 at the end, semicolon. So automatically if you run this particular query, what happened? 30,000 kanna delete takkuna salaries anni delete అయిపోయి above 30,000 ఉన్న salaries మాత్రమే వస్తాయి. Am I clear? This Yes, is the sir. delete command. Values ని delete చేసుకోవాలి అంటే, ఆ వాల్యూస్ లోపల ఉన్న కంటెంట్ ని ఇలా వాల్యూని బేస్ చేసుకుని డిలీట్ చేయాలి అంటే మనం ఏది వాడాలండి? డిలీట్ వాడాలి. మరి మిత్రమా, డ్రాప్ ఏంటో చూద్దామా? డ్రాప్ అనేది టేబుల్ కంటెంట్ కి వస్తుందండి. ఓకే, సో చూడండి, డ్రాప్ టేబుల్ నేమ్. ఎంప్లాయీ టేబుల్ నే డ్రాప్ చేసేద్దాము అనుకున్నామంటే ఏమనాలి? డ్రాప్ టేబుల్ ఎంప్లాయీ అనాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? మొత్తం టేబులే డ్రాప్ అయిపోతుంది. గాట్ ఇట్? డ్రాప్ అవుతామంటే ఏంటి? డిలీట్ అవ్వడం. Delete, sir. Am I clear? Sir. రైట్. సో దీన్ని బేస్ చేసుకునండి ఇంకా కొన్ని కమాండ్స్ ఉన్నాయి. ఆ కొన్ని కమాండ్స్ బాగా నేర్చుకుందరు కానీ. ఓకే, ఇన్సెట్, అప్డేట్, డ్రాప్, డిలీట్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు సెలెక్ట్ కమాండ్ చూడండి ఒకసారి. ఓకే, సెలెక్ట్ కమాండ్ ఎలా చూస్తాము అనేది సెలెక్ట్ కమాండ్ చూడండి. ఓకే, సెలెక్ట్ ఆస్ట్రిక్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ. ఆస్ట్రిక్ అంటే ఏంటి? స్టార్. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ అంటే మీరు ఎంప్లాయీ టేబుల్ మొత్తం మీరు వ్యూ చేద్దాము అన్నారనుకోండి, ఇలా మీరు ఎంప్లాయీ టేబుల్ మొత్తం వ్యూ చేయొచ్చండి. ఎలాగా? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ అని సెమీకోలన్ పెడితే ఈ టేబుల్ అంతా వచ్చేస్తుందండి మీకు. అలా కాదు, నాకు ఎంప్లాయీ ఐడి నేమ్
అనే ఎంప్లాయీ ఐడి నేమ్ మాత్రమే ఈ 2 కాలమ్సే కావాలి అనుకున్నాం అనుకోండి, సెలెక్ట్ ఎంప్లాయీ ఐడి కామా నేమ్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ అంటే ఆ 2 కాలమ్సే వస్తాయండి. అలా కాదు, నాకు ఒకటే కాలం కావాలి అనుకున్నాం, ఒకటే కాలం కావాలి అనుకుంటే సెలెక్ట్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ. ఇక్కడ చూడండి సెమీకాలన్ పెట్టాలండి, సెమీకాలన్ పెట్టకపోతే రికగ్నైజ్ అవ్వదు. వీళ్ళు కూడా సాఫ్ట్వేరే కదా, చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ చేస్తారండి. ఆమె క్లియర్? అలాగే మనకు అక్కడ బ్రాకెట్ అనేది వాస్తవానికి ఎక్స్ట్రా వచ్చింది. ఇక్కడ ఏం మిస్ అయింది? సెమీకాలన్. ఓకే, కంటెంట్ ప్రకారం చాలా బాగుందండి, కానీ టెస్టింగ్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది కదా అని ఈ సైట్ తీసుకున్నాం. ఆమె క్లియర్? Yes, sir. గాట్ ఇట్. సో ఇప్పుడు సెలెక్ట్ ఆస్ట్రిక్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ వేర్ సాలరీ గ్రేటర్ దాన్ 30,000, లెస్ దాన్ 30,000 తీసేసాం. ఇప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ 30,000 ఉన్నాయి పెట్టమంటున్నాం. ఇవ్వండి, సెలెక్ట్ ఆస్ట్రిక్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ వేర్ సాలరీ గ్రేటర్ దాన్ 30,000. am I clear guys what I'm going to say? అలాగే అల్టర్. అల్టర్ అంటే ఏంటి? మోడిఫై అని, యాడ్ అని, రీనేమ్ అని, డ్రాప్ ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చండి. ఓకే, అల్టర్లో దీస్ ఆర్ ద సింటాక్స్ మాట. అల్టర్ అంటే మోడిఫై అని అర్థం. మోడిఫై అంటే ఒక రకంగా అప్డేటా కాదా? సార్ నో? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, Sir. బట్ ఏంటి అంటే అప్డేట్ అనేది వాల్యూస్కి, ఇది టేబుల్స్కి సంబంధించిందండి. ఓకే, అలా చిన్న చిన్న వ్యత్యాసాలు ఉంటాయి, అవి చూడండి. వాస్తవానికి గుర్తించుకోండి మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మనం డేటాబేస్కి వెళ్ళి అప్డేట్లు చేయం, డిలీట్లు చేయం, డ్రాప్లు చేయం. మన పని ఏంటి? మనం సెలెక్ట్ క్వరీ చూసుకుని డేటాబేస్లో ఆ వాల్యూస్ ఉన్నాయా లేవా చూసుకుంటామండి. అదొక కమాండ్ వాడతామండి యాజ్ ఏ టెస్ట్ ఇంజనీర్గా. సెలెక్ట్ కమాండ్ ఎక్కువ వాడతాం. ఇంకోటి ఏంటి అంటే అప్డేట్ కమాండ్ వాడతాం. ఎలా వాడతాము అంటే ఐ విల్ లెట్ యు నో వన్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, you are going to trigger a mail that is nothing but reminder. If you want to send one message, that message should trigger with with AM process, PM process, preliminary process, late night PM process అనే మొత్తం 4 ప్రాసెస్లు ఉన్నాయండి. వాట్ ఆర్ ద ప్రాసెస్ మా? AM ప్రాసెస్, నెక్స్ట్ preliminary process, next PM process, late night PM process. So as a test engineer, if you want to test this particular message triggering with a single unit of time, every process consists of some time limit. Some time limit ఉందండి. ఆ టైం లిమిట్ ఒక్క నిమిషం నాకు ఇస్తాను. Give me 1 minute of time. Hello? Yeah. See here, ma. What I'm going to say, AM process, PM process, preliminary process, late night PM process. These are the process are there, right? For every process consists of time limit. What would be the time limit, ma? AM process, it goes with early morning 5 to 10 AM. Preliminary process, it goes with 11 AM to 3 PM. PM process, it goes with 4 PM to 8 PM. Late night PM process, 9 PM to early morning 11:30 AM process. అంటే ఒక్కొక్క ప్రాసెస్కే ఒక్కొక్క టైం లిమిట్ ఉంది. మీరు ఆ మెసేజ్ ట్రిగ్గర్ అవుతుందా లేదా అనేది మార్నింగ్ 10 o'clock ఆఫీస్కి వచ్చారండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ విత్ లేట్ నైట్ PM ప్రాసెస్, మీరు 11:30 అయ్యేదాకా మీరు వెయిట్ చేయక్కర్లా. డేటాబేస్కి వెళ్ళి ఏం చేసుకోవాలి?
ఆ టైం జోన్ని. హే గైస్, ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే? Sir. ఈ Sir. రోజు టుడే 11 AM you came to office ma. Actually you tested for morning AM process, done. Actually preliminary process, okay, it's done, but PM process it won't work because today right now time is 11 AM. You need to wait until 3 PM, then only it will work. PM process, late night PM process, you need to wait up to 9:30 PM, then only it will work. Late night PM process, మరి టైం అయ్యేదాకా నీ టెస్టింగ్ చేయకుండా కూర్చొని వెయిట్ చేస్తావా? No, sir. వెయిట్ చెయ్యవు. ఏం చేస్తావు? డేటాబేస్కి వెళ్ళి నువ్వు 11 o'clockకి ఆఫీస్కి వచ్చినా కూడా లేట్ నైట్ పిఎం ప్రాసెస్ని చెక్ చేయాలి అంటే నీ టైం జోన్ దేనికి అప్డేట్ చేసుకుంటావు? కమాన్. If you want to go with 11 AM to 11 PM, you are going to update in database. డేటాబేస్లో అప్డేట్ చేసుకుంటాం. అలా అప్డేట్ చేసుకుని చెక్ చేయడానికే మనం ఈ SQL సర్వర్ వాడతాం. గాట్ ఇట్ మా? అంతేగాని రికార్డ్స్కి వెళ్ళిపోయి డిలీట్లు, డ్రాప్లు, ట్రంకేట్లు చేయమండి. ఎందుకంటే మనం టెస్ట్ ఇంజనీర్స్, గుర్తించుకోండి, మనం ఏ జోనస్కి వాడతాము? టైం లిమిట్ జోనస్కి. ఎక్కువ మెజారిటీ ఆఫ్ ద కేసెస్ని మనం టెస్ట్ చేయడానికి సెలెక్ట్ కమాండే డేటాబేస్కి వెళ్ళి ఆ డేటా వచ్చిందా లేదా అనేది సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ పేమెంట్ గేట్వే, ఇలాంటి కమాండ్సే వాడతాం. లేకపోతే ఆ టేబుల్ని సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ పేమెంట్ గేట్వే క్రెడిట్ కార్డ్స్, అలా క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూస్తానికి వాడతాం. లోపల డేటాబేస్లో కార్డు ఉంది, వెబ్ అప్లికేషన్లోనేమో ఆ కార్డ్ డేటా తీసుకోవట్లా. అప్పుడు ఆ వెరిఫై చేస్తే అసలు డేటా రికార్డ్ రిట్రీవ్ అయిందా లేదా, ఇన్సర్ట్ అయిందా లేదా అని చూస్తాం. వీటికి మాత్రమే మనం డేటాబేస్ వాడతాం. వీఆర్ నాట్ ఏ క్రియేటర్స్ టు క్రియేట్ ద డేటాబేస్, వీఆర్ ద యూటిలైజర్స్ టు చెక్ ద డేటాబేస్. ఒకవేళ నిజంగా ఆ చెక్ చేసే ప్రయత్నం టైం వచ్చింది అంటే నీకు ఎంత ఇంపార్టెంటో అది డెవలప్ చేసిన డెవలపర్ కూడా ఆ మాడ్యూల్ అంతే ఇంపార్టెంట్. అవునా కాదా? Yes, sir. Testing with the payment gateway. Actually you want to edit master code with 10 digits of ID. You entered master code with 10 digits of ID. The application is not picking the details. What happened? Immediately you need to trigger a mail to developer. నీకు ఎంత ఇంపార్టెంటో డెవలపర్ కూడా సినారియో అంత ఇంపార్టెంటా కాదా? Yes, sir. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ యువర్ డేటాబేస్, తెలివైనోడి లక్షణం ఏంటి? డెవలపర్ చేత డేటాబేస్ ఓపెన్ చేసి ఎందుకు ఇన్సర్ట్ అవుతులేదో డెవలపర్ చేతే చూపించండి. ఐ క్లియర్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే? ఎందుకు అంటే డేటాబేస్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏమాత్రము ఏదన్నా రాంగ్ క్వరీ తగిలినా, అది డిలీట్ అయినా, ఏదన్నా అయినా ప్రాబ్లం ఎవరికి? ఆ ఓపెన్ చేసిన డేటాబేస్. సో అందుకని నీకు 100% డేటాబేస్ నాలెడ్జ్ ఉండదు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం? ఆ క్వరీ బోత్ టీమ్స్కి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి వీలైతే డెవలపర్ చేతే ఆ సినారియోని ఓపెన్ చేయించండి. ఐ క్లియర్? Yes, sir. Sir. This is the way we are following in real time because we are not a database testers, we are functional testers. నమ్మండి, మనం ఎవరోమండి? Functional testers. Functional We are tester. functional testers, we are not a database tester. ఓకే, పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్లో పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్స్ అని ఉంటారండి. పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్స్ అంటే కంపెనీకి వచ్చి యాక్సెంచర్, డెలాయిట్, ఇన్ఫోసిస్, టెక్ మహీంద్రా, ఓకే, కాగ్నిజెంట్, ఇలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్లోనే ఓకే 5 to 6 మెంబర్స్ ఉంటారండి. మహా అవుతే ఒక 8 to 10 మెంబర్స్ ఉంటారండి. ఏంటి, 5,000 మందికి పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్స్ అలా ఉంటారండి. చాలా తక్కువగా ఉంటారు పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్స్. అంటే వర్చువల్ లోడ్ని డేటాబేస్లో వేసండి క్రియేట్ చేస్తారండి వర్చువల్గా లోడ్ని. అలాగే డేటాబేస్ టెస్టర్స్ కూడా సపరేట్గా ఉంటారండి. మనం డేటాబేస్ టెస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కాదు, మనం ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్. ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మనం SQL ఎలా నేర్చుకుంటున్నాం? యాజ్ పర్ ద బేసిక్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ద SQL. ఓహో, DDL కమాండ్స్ అంటే ఏంటి, DML కమాండ్స్ అంటే ఏంటి, TCL కమాండ్స్ అంటే ఏంటి, DCL కమాండ్స్ అంటే ఏంటి, ఇలా
ఎస్క్యూఎల్ బేసిక్ లెవెల్ నేర్చుకుంటున్నాం. ఐ క్లియర్? ఒకవేళ నీకు మార్చుకోవాల్సి వచ్చింది అంటే ఒక టేబుల్ని ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఒక టేబుల్ని ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి, ఒక టేబుల్లో వాల్యూస్ ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి, ఒక టేబుల్ నుంచి వాల్యూస్ నుంచి ఎలా అల్టర్ చేయాలి, ఎలా మోడిఫై చేయాలి, ఎలా డ్రాప్ చేయాలి, ఎలా డిలీట్ చేయాలి, ఇలా సబ్ క్వరీ లాంగ్వేజెస్ని పర్ఫెక్ట్గా మనం నేర్చుకుంటున్నాం. ఇట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఫర్ ఏ ఫంక్షనల్ టెస్ట్ ఇంజనీర్. ఐ క్లియర్ గైస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే? Yes, sir. ఓకే, లెట్స్ ఫోకస్ ఆన్ ఇట్. నేను చెప్పాను కదండి ఏ సందర్భాల్లో వాడతాము అంటే నైట్ 9:30 PM అయ్యేదాకా వెయిట్ చేయమండి. మన క్యూఏ సర్వర్లోకి వెళ్ళి ఆ డేటాబేస్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకుని ఆ క్యూఏ సర్వర్లో ఉన్న డేటాబేస్ని మనం ఏం చేస్తామండి 11 AM కాస్త 11 PMకి ఏం చేస్తాం, అప్డేట్ చేస్తాం. అప్డేట్ చేసి ఆ యొక్క మెయిల్ని ట్రిగ్గర్ చేస్తాం. అంటే 9:30కి ఆ మెయిల్ ట్రిగ్గర్ అవుతుందా లేదా అనేది 11 o'clockకి 11 PMకి ఆ మెయిల్ ట్రిగ్గర్ అవుతుందా లేదా అనేది మార్నింగ్ 11 AMకే అన్ని జోనర్స్ చెక్ చేసేస్తాం. ఎలాగా? ఎస్క్యూఎల్కి వెళ్ళి ఇలా మాడిఫై చేసుకునే టైం లిమిట్ని ఇలా చేస్తాం. ఐ క్లియర్ గైస్? రియల్ టైంలో ఎక్కడ Yes, sir. ఉపయోగపడుతుంది, ఎక్కడ ఉపయోగించుకుంటున్నాము అంటే అటువంటి సందర్భాల్లో నువ్వు ఉపయోగించుకుంటావు. ఐ క్లియర్? ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ కరెక్ట్ ఎంటర్ చేసావు, పాస్వర్డ్ కరెక్ట్ ఎంటర్ చేసావు, కానీ లాగిన్ బటన్ కొట్టిన వెంటనే నెక్స్ట్ హోమ్ పేజ్కి వెళ్ళకుండా వైట్ పేజ్ వచ్చేస్తుంది. అసలు ఎందుకు వెళ్తలేదో అని డేటాబేస్కి వెళ్ళి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ లాగిన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ స్టూడెంట్ లాగిన్ అని కొట్టిన వెంటనే ఆ డేటాబేస్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ డేటాబేస్లో నువ్వు ఇచ్చిన రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అవ్వలా. అప్పుడు ఆ డేటాబేస్లోకి ఆ క్రెడెన్షియల్స్ వెళ్ళలేదు అంటే ఏమవుతున్నట్టు? సంథింగ్ ఏదో రాంగ్ జరుగుతున్నట్టు. ఆ సంథింగ్ ఏంటి? ఇలా హిస్టరీకి వెళ్ళి నువ్వు కుకీస్ డిలీట్ చేసుకొని మళ్ళీ రీట్రై చేయి, ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ అవుతుంది. కుకీస్ అంటే ఏంటో తెలుసు కదండి? ఏ స్టోరేజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. యూ నీడ్ టు డిలీట్ ద కుకీస్ అండ్ ట్రై టు డూ ద యాక్షన్ అగైన్, ఇట్ విల్ వర్క్. ఐ క్లియర్? Yes, sir. These are the techniques as a test engineer. అమ్మా ఫ్రెషర్స్కి ఇవన్నీ అక్కర్లా, ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ మీకు ఇవన్నీ కావాలండి. ఫ్రెషర్ మీకు రియల్ టైంలో ఒక జాబ్ ఇస్తేనే కదమ్మా ఇవన్నీ తెలిసేది. దోస్ హూ వాంట్ టు కీప్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ రైట్, దోస్ పీపుల్ యూ హ్యావ్ టు నో ఇట్. గాట్ ఇట్ మా? స్కైప్ Yes, sir. టీమ్, ఆర్ ఏబుల్ టు హియర్ మీ? Okay, let's focus on it. Okay, these are the way of the syntax we need to go on, and after that we need to go with alter. Alter is nothing but modify. In that modify we are going to concentrate, okay, like this. Actually alter table employee, alter table employee, we are going to modify employee name varchar. Previously it's 20. If you want to go with the limit as extension 30, then you need to go with alter table employee modify బ్రాకెట్లో ఏం పెట్టాలి? ఎంప్లాయీ నేమ్కి 20ని కాస్త ఏమని అప్డేట్ చేస్తున్నావు? 20ని కాస్త సైజ్ ఎంత అప్డేట్ చేస్తున్నావు? 30. మాడిఫై చేస్తున్నాం. అంటే టేబుల్ నేమ్ యొక్క లెంగ్త్ని అప్డేట్ చేసుకునేటప్పుడు మనం ఈ విధంగా వాడుకుంటాం. ఐ క్లియర్? యాడ్ ఇక్కడ మాడిఫైయే కాదు, యాడ్ అని కూడా. యాడ్ అంటే ఏంటి? యాడ్ అంటే కాలం 1లో ఒక నేమ్ ఎంటర్ చేసావు, ఇప్పుడు కాలం 2లో ఇంకొక నేమ్ ఎంటర్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు వరకు ఎంప్లాయీ ఐడి, నేమ్, శాలరీ ఉంది. అదే నువ్వు యాడ్ అంటే ఏంటి? ఇంకో కొత్త ఫీల్డ్, ఎంప్లాయీ ఏజ్. హే గైస్, ఆర్ యు అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే? నేను ఏం చేస్తున్నానో మీకు అర్థమవుతుందా? Yes, sir. సందర్భాన్ని బట్టి ఫ్లోస్ మారిపోతాయండి. ఐ క్లియర్? హే గాయ్స్, Yes, కమ్ sir. ఆన్. Yes, sir. అలాగే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు శాలరీ ఉంది, దాన్ని కాస్త ఎంప్లాయీ శాలరీ కింద మార్చాలనుకోండి, అల్టర్ టేబుల్ ఎంప్లాయీ రీనేమ్ శాలరీ టు దేని కింద మార్చాను? Employee salary. అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన పదాలు ఏంటి అంటే అర్థం చేసుకో అమ్మా. ఓహో, నేను మాడిఫై చేయాలి అంటే ఆ లెంగ్త్ని
ఇలా మాడిఫై చేయొచ్చు. కొత్తగా ఫీల్డ్ని యాడ్ చేయాలి అంటే అల్టర్లో యాడ్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ ఉన్న శాలరీని ఎంప్లాయీ శాలరీకి మార్చాలి అంటే అల్టర్లో రీనేమ్ చేయొచ్చు, అల్టర్లో డ్రాప్ చేయొచ్చు. ఈ సింటాక్స్ అన్నీ మనకు కాదండి, ఎవరికండి? డెవలపర్కి, ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్కి. ఆమె క్లియర్? మన పనేంటి చెప్పండి? మన యాడ్లు, Update, sir. మోడిఫైలు, డిలీట్లు ఇవి చేసుకోము. మన పనే ఏంటి? వీలైతే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము, కమాండ్స్ అన్నీ ఉన్నాయా లేవా చూసుకుంటాము, మన క్వరీకి తగ్గట్టు ఓకే టైం జోనర్స్ ఉంటే టైం జోనర్స్ మార్చుకుంటాము. అంతకన్నా మనం ఎస్క్యూఎల్ని ఇంత కూడా టచ్ చేయం బాస్. హే గాయ్స్, ఆర్ యు అండర్స్టూడ్? యాజ్ ఎ రియల్ టైమర్ sir. ఆఫ్ ఎస్క్యూఎల్ ఫంక్షనాలిటీ టెస్టర్, ఓకే ఎస్క్యూఎల్ ఒక మహాసముద్రం. ఆ ఎస్క్యూఎల్ని మనం ఎలా చూస్తాము? మనకు తగ్గట్టు చూడాలి. Am I clear? If you are going for interviews, you need to learn the standardized terms like దీన్ని కరెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్స్. ఓకే, ఇది ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్స్ ఎక్కడున్నాయి? ఇదిగోండి. ఈ స్ట్రక్చర్ని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే, డిడిఎల్ కమాండ్స్ క్రియేట్, అల్టర్, డ్రాప్, రీనేమ్, ట్రంకేట్. డిఎంఎల్ కమాండ్స్ సెలెక్ట్, ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్. TCL commands commit, rollback, save point. DCL command grant and revoke. మరి వాటికి క్లియర్ డెఫినేషన్స్ గా మనం ఇన్ డెప్త్కి వెళ్ళి చూడాలండి. లెట్స్ ఫోకస్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద కమాండ్స్, రైట్? అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ TCL కమాండ్స్. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, లెట్స్ ఫోకస్ ఆన్ ఇట్. ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్. ఈ పదం ఎక్కడన్నా విన్నట్టు ఉంటుందండి? మీరు ఏటీఎం మిషన్కి వెళ్ళి ఒక కార్డ్ని ఇన్సర్ట్ చేసి మీరు కరెక్ట్ పిన్ కొడితే అదేమవుతుందండి? కరెక్ట్ పిన్ కొడితే ఏమవుతుందండి? Go to next. ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది కదా, కమిట్. మీరు సో జస్ట్ గో టు ఏటీఎం మిషన్ ఏటీఎం అండ్ ఇన్సర్ట్ ద కార్డ్ టు ఏటీఎం మిషన్ and try to insert the valid key, valid password. What happened? Transaction successful అవుతుందండి. అదే మీరు రాంగ్ కొట్టారనుకోండి, వెనక్కి కార్డు తిరిగి వచ్చేస్తుందండి. కార్డు అటు తీసుకోడు, వెనక్కి తిరిగి వచ్చేసి ఒక స్లిప్ కూడా మీ చేతిలోకి వస్తుందండి. ఏమని? ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్డ్ అని. రోల్ బ్యాక్. If you entered valid pin, it's committed to next level. If you entered invalid pin, it roll back, it come back. Do you have any doubts మా? ఎవరన్నా ఏమన్నా మాట్లాడాలంటే మాట్లాడొచ్చు. Hey guys, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. ఓకే, దీని ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఆ మీనింగ్ లోనే ఉంది, ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, మరి సేవ్ పాయింట్ అంటే ఏంటి? ఏ సేవ్ పాయింట్ ఈజ్ ఏ పాయింట్ ఇన్ ద ట్రాన్సాక్షన్ వేర్ when you can roll the transaction back to a certain point without rolling back the entire transaction. కొంతమంది కార్డ్స్ సేవ్ చేసేస్తారండి మీరు ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగేటప్పుడు ఈ-కామర్స్ లో. ఒకవేళ మీకు మనీ ఏదన్నా కారణం చేత డ్రాప్ అయిపోయినాయి అనుకోండి, ఒకవేళ ఏటీఎంలో డబ్బులు రాకుండా కట్ అయిపోయినాయి అనుకోండి, ఆ రోల్ బ్యాక్ ఏం చేస్తుందండి? సేవ్ అయిన కార్డు ఉంటుంది కదండి డీటెయిల్స్, దానికి డబ్బులు వెనక్కి పంపించేస్తుందండి. Am I clear what I am going to say? So once again, If any mismatches while in the transaction, the rollback command will process the entire transaction back without getting off any intimation properly. So save point is a point in the transaction when we can roll the transaction back to certain point. Without roll back the entire process, it will go with the transaction failed. But the debited money, it's going to debited. The debited money, it is going to credited in the save point of your accounts. ఇప్పుడు ఏటీఎంలో కార్డు పెట్టామండి, డబ్బులు ఏమైనాయి? మెసేజ్ వచ్చింది కట్ అయిపోయినట్టు, కానీ డబ్బులు రాలా. అప్పుడు ఆ డబ్బులు రాని మెసేజ్ ఏమవుతుందండి? ట్రిగ్గర్ సేవ్ పాయింట్. మీరు ఏదైతే స్లిప్ వచ్చిందో దాంట్లో వాళ్ళకి ఒక కోడ్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయండి, మీకు మనీ వచ్చినాయా లేవా అనేది.
ఒక్కోసారి అది కూడా సాఫ్ట్వేరే కాబట్టి చిన్న చిన్న పొరపాట్లు జరుగుతాయండి. ఆ మనీ కాస్త క్రెడిట్ ఎక్కడికి అయిపోతుందండి, సేవ్ పాయింట్ ద్వారా వెనక్కి ట్రిగ్గర్ చేయకుండా ఆ మనీ వెళ్ళి అందులో క్రెడిట్ అయిపోతుందండి. ఆమె క్లియో ఎంటైర్ బ్యాక్ని రోల్ బ్యాక్ అవ్వదు. ఆ సినారియోని ఎక్కడైతే తీసుకున్నామో అక్కడికి వెళ్ళి కట్ అయిపోయి అది మళ్ళీ డిపాజిట్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద సేవ్ పాయింట్స్. బ్రేక్ పాయింట్స్ ఎంతమందికి గుర్తున్నాయి మన ఎగ్జాంపుల్లో? సెలీనియం స్టూడెంట్స్, బ్రేక్ పాయింట్ యొక్క పాయింట్ ఏంటి? ఎక్కడైతే నువ్వు బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టుకున్నావో అక్కడికి వచ్చే స్క్రిప్ట్ ఏమవుతుంది? ఆగిపోయి అక్కడి నుంచి సేవ్ పాయింట్ ద్వారానే కదా నీకు స్లోగా లైన్ బై లైన్ నీకు స్క్రిప్ట్ రన్ అయ్యేది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ రిలేటెడ్ టు డెవలపర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. యాజ్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సింటాక్స్ టెస్ట్ ఇంజనీర్గా నీకు తెలియాలి కాబట్టి మాట్లాడుతున్నావు అంతే. నువ్వు కూడా ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇవి కమిట్లు రోల్ బ్యాక్లు చేసి చూడు. పాస్ అయింది అంటే కమిట్ అంటావు, ఒకవేళ వెనక్కి వచ్చేసింది అంటే ట్రిగ్గర్, రోల్ బ్యాక్లో వచ్చింది అంటావు. దట్స్ ఇట్. am I clear? Yes, sir. అలాగే టీసీఎల్ కమాండ్స్ అయిపోయినాయి. డిసిఎల్ కమాండ్స్ కూడా చూడండి. డిసిఎల్ కమాండ్స్లో కొన్ని 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయండి, ఆ పాయింట్స్ కూడా చెప్తాను. గ్రాంట్ అండ్ రివోక్ టు అలో స్పెసిఫిక్ యూజర్ టు పర్ఫార్మ్ స్పెసిఫిక్ టాస్క్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గ్రాంట్. రివోక్ టు క్యాన్సిల్ ద ప్రీవియస్ గ్రాంటెడ్ ఆర్ డినైడ్ పర్మిషన్స్. మీరు మా కంపెనీలో ఉన్నంతసేపు, మీ కాంట్రాక్ట్ పీరియడ్ ఉన్నంతసేపు మీ ఐడి కార్డ్ ఏమవుతుందండి? మీరు మా కంపెనీకి రావచ్చు, యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఒక్కసారి మీ డేట్ ఆఫ్ ఎండ్ డేట్ వచ్చినా, మీరు కంపెనీ నుంచి వెళ్ళిపోయినా, మీ కాంట్రాక్ట్ పీరియడ్ అయిపోయినా, మీ యాక్సెస్ కార్డ్ కాస్త ఏమవుతుంది? యాక్సెస్ ఏమవుతుంది? కమాన్. ఓకే, అంతేగాని యాక్సెస్ అంటే ఏంటో తెలుసు కదండి. ఒక మేనేజర్కి మేనేజర్స్ రూల్స్ యాక్సెస్ ఉంటాయి, ఎంప్లాయీకి ఎంప్లాయీ రూల్స్ యాక్సెస్ ఉంటాయి. ఎంప్లాయీని మేనేజర్స్ రూల్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయగలడా? ఆ మేనేజర్ ఆ యూజర్కి ఆ రూల్స్ పర్మిషన్ ఇస్తేనే యాక్సెస్ చేయగలడు. ఆమె క్లియర్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. So my intention is to say that grant is allows specific users to perform specific tasks. So that is nothing but grant. Grant is to allow specific users to perform specific tasks. That is nothing but granting permissions. Revoke is nothing but to cancel previous granted or denied permissions. So my intention is to say that you need to revoke it. What is that revoke it? Whatever the access you gave previously, right? You need to stop it. Just revoke it. That is the meaning of revoke. Roll back, revoke. రోల్ బ్యాక్ అంటే ఏంటి? ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది అనేది వెనక్కి వచ్చేదాన్నే రోల్ బ్యాక్ అంటారు. రివోక్ అంటే ఏంటి? ప్రీవియస్గా ఇచ్చిన పర్మిషన్స్ని కాస్త, లేకపోతే రైట్ నౌ ఉన్న పర్మిషన్స్ కాస్త రివోక్ చేయండి, అంటే స్టాప్ చేయండి అనేదాన్ని రివోక్ అంటారు. These are the some standardized SQL topics ma. You need to enhance these topics like this way. If you want to go with in depth of the SQL, it's not an issue ma. This is the e-commerce and self learning side. As a test engineer, whatever the columns we need to inherit as per the test engineer point of view, this is the small basic standard we are going to provide as a SQL part for the functional test engineer. It's more than enough ma. You need to calculate the subject like this as a functional tester point of view. No, I want the in-depth subject. I need to enhance myself. Okay, every day you just sit for 5 to 6 days and try to grab this subject for 1 to 2 hours and self learning. This is also very 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 important. Okay, it's your wish ma. I want to go with the SQL as a somewhat level extend what with my exploring with my self skill. This is the self skill side. You need to improve your skills as per your dependent. Got it ma? As per the testing point of view, SQL standards are delivered for you. If you want to go with in-depth as a SQL expert, you need to explore this site. It's not a big deal ma. If you sit for 2 hours per day, okay, if you spend 6 days, 6 to 12 hours, it's more than enough to get the total SQL subject by your own.
Okay, step by step process. It is the best tutorial. If you want to follow, you can follow it from here. Am I clear, guys, my dear students? Yes, sir. Okay, this is absolutely a self-learning site. Okay, you can start from the starting beginning, whatever the important concepts I told you, right? It's required for the test engineer, functional tester point of view. Then you need to try to enhance with the concepts like constraints, normalizations, joints. Okay, these are the upcoming classes for coming, and foreign key. Okay, this is the in-depth of the developer point of view. If you want to learn with the standardized of SQL, okay, just go and learn with your self-learning skill. Am I clear? Got it? Yes, sir. This is purely up to you guys. Okay, so my suggestion is to go with, okay, you are at the learning stage, right? Just try to learn the concepts with your self-learning skill with the utilization of this particular basic site. Okay, just try to enhance these particular topics by your own as per the delivery point of your test engineer, where we are using, what we are using. I delivered it as per the standards point of view. Rest of that, it's your wishma. Okay, if you want to learn, learn it. If you want to ignore, ignore it. This is up to you only. Okay, officially my software testing manual testing course is completed. This is the point of view. Any doubts up to now? Manual testing, make it down, both the students. This is the site sitesbay.com. What is the site name, ma? Sitesbay.com. Come on, you need to speak it. Skype team, just put it down, Sitespay.com. ma. We'll communicate it at exactly 10 a.m. ma. We'll catch up rest of the Selenium topics at 10 a.m. We'll catch within 30 minutes, ma. Skype team, drop the call. Hey guys, be practice well. Skype team, bye ma. 10 o'clock we'll catch up, ma, for automation session. Bye. Hyse team, please respond. Do you have any doubts up to now? Manual testing. Come on, freshers team. మాట్లాడాలండి. మీరు మౌనంగా కూర్చుంటే కుదరదు. మౌనంగా కూర్చుంటే క్లాసెస్కి రావద్దు. సింపుల్ సింపుల్ ఓన్లీ వన్ ఆన్సర్ మా. మీరు మౌనంగా కూర్చుంటే క్లాసులకు రావద్దు. No, sir. It's clear, sir. No, sir, it's clear. మిగతా వాళ్ళు అసలు ఎప్పుడు మ్యూట్లోనే ఉంటారండి. నాకు అర్థం కాదు. యు ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ తెలుగు. జస్ట్ ఓపెన్ యువర్ మైక్స్ అండ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. Everything is clear, right? Up to now. If you have any doubts, elaborate with the particular content. I will let you know. Do you have any doubts? Means enable your voice. Ask anything. I will let you know. Communication is very important as a test engineer. It's very, 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 very important. You need to speak it out where you are facing any doubts. Okay, randomly I will pick some names, ma. Sampath, enable your voice. Enable your mic. Come on, Sampath, are you there? SK Samina, Sir, what do you know about severity and priority? Don't say this is my second class and third class. Soumya, what do you know about severity and priority? Saukya, am I right? Please enable your voice, ma. Saukya. Ritish, what do you know about severity and priority? Yes, sir.
Sir, the client requirement is high, the priority level is high, and the severity level is high, sir. No, it's entirely wrong. What is severity? I asked you. How you are going to measure with the severity? Yeah, sir. Severity describes how seriously the bug is impacting the application. How seriously the bug is impacting the application, then we are going to know about severity. It is going to assign severity describes how the bug is impacting the application. ఒక తప్పు వచ్చింది, ఆ తప్పు యొక్క ప్రభావం ఎంతవరకు ఉందో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని దాన్ని బట్టి సివియారిటీ ఇస్తాం. సివియారిటీ describes how seriously the bug is impacting the application. Each and every bug will have the severity. Tester point of view, priority order to describes the bugs. Depending on the severity, priority can be assigned. Am I right or not? Yes, sir. Yes, sir. Nothing use. The course is completed. You are not up to the point. Ritesh, try to concentrate on it. How many classes we attended, it's not a matter. How much stuff we gained, it's the matter. Am I clear, guys? Hyse Sir. department is placed, okay, for the trainers with a huge salary to teach this subject. Try to utilize it. Whatever the expectations, whatever you paid the amount, that is not the amount for the training. Actually, background, they are going to invest much more money for the trainers. Okay, you know, guys, they are spending lots of money to give the best subject. Whatever you are paying, we are getting this subject. If you think means, it's a foolishness. For each and every student, how much charges we are going to pay for the Hyse team, you know, guys, really? Yes, sir. It's not an ordinary amount. It's a good amount. If you think 500,000 rupees we are getting this training means, if you blame like that means, it's nothing use. Not the training, it's specific 500 or 1,000 rupees. They are investing a big deal of money, ma. If you thought that 500 rupees, 1,000 rupees training, it's nothing use. You lost entire content of the Hyse. Try to focus on it. Study. Manual testing is completed. Till now, I am not getting any proper responses from you guys. Saukya, till now, I am not able to listen your voice. Saumya, Malati, Yamika, am I right? If I misspelled your names, please let me correct. See here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 people are there in the class here. Try to make this count, ma. Okay, 7 people only. Don't increase the count. Till now, at the end of the count, the class, they need to calculate the end of the count, ma. Ritesh, are you understood? Please Yes, sir. maintain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Including you, 7 members are there. Yes, sir. Yes, sir. Okay. If you are not good at manual testing, okay, nothing use, ma. From tomorrow onwards, I will start my pattern as per the automation testing point of view. If you don't know about the theoretical standard, if you don't know about the concept oriented standards, it's nothing use. Got it? Bye. Bye, team. Take care. Take care about yourself. I will report this particular thing to Hyse management. Okay, guys. Have a great day. Bye. Bye, Sri.